bena xol bokki bena baat tubaab yi naxal nañ suñuy maam ya xajal leen fexal leen ba ñi di làkk français ñi anglais ñi portugais ñi italien dañ leen àndandoo dellu cosaan di def nañ daan defee kaw mi cayendoo tubaab yi naxoon nañ suñu maam ya. The voice of Usu Njai Senior. I'm saying hello to each and everyone who is listening to this audio, and today my topic of discussion is about the current affairs of this country, especially the presence of economic. Gambia is indeed very, very sad. Very, very sad as a country, as a suffering nation. You want to as a suffering country. Just recently, Barrow was having a session with his ECOWAS counterparts. My dear, proposed economic extension mandate for another 12 months. And after the presidential election in 2021, it will be changed to police mission in the Gambia. Very funny. Very, very funny. For me, I don't blame President Barrow. The people that I blame are his security advisors and the National Security Council of the Gambia. My friend, we have the Gambia Police Force. We have the Gambia National Army. We have the immigration. We have all the security embodies that are capable and responsible of maintaining law and order, peace and security. Yet we have all these securities, foreign troops in our country for close to 5 years. For what? Purland, you do all these securities in this country. Only Senegal, our neighbor here, our so-called neighbor. You have their gendarmerie here. You have their police here. You have their army here. You have their intelligence here. I mean, what the hell is wrong? Is Gambia at war? What the fuck is going on? Look, let's speak the truth and we must rise up. Okay, Barrow don't own this country. His securities don't own this country. The presence of economic in this country is for their own interest. Barrow security, the chief of defense staff and all those security heads is for their own interest. Probably they might be gaining something. I mean, what is going on in this country here, warranting all this military intervention in this country? It was just one person, and that's Yaya Jammeh. And Yaya Jammeh was not ready for war. Let's speak the truth. So the problem is they are using all this TRRC and this security sector reform or so-called pour maintain the presence of economic soldiers here, just for the interest of Adama Barrow. Look, in Gambia, we have to move forward. We can never move forward if we see soldiers passing by with their big guns, since as we are in war. Gambia is not like Central African Republic. Gambia is not like Liberia. Gambia is not like Uganda. Gambia is not like South Africa. Gambia is not like Nigeria, where Boko Haram are, Al-Shabaab militants in Somalia. Gambia is a peaceful country. Gambia is one of the most, I can say the most peaceful country in the world. In the whole world, Gambia is the most peaceful country. But yet we have this so-called foreign military intervention in the country, as we are at war. Look, we don't need these things here. And Bluma advised Gambians, it is time for us to rise up and remove Barrow from power, so that we can gain our sovereignty as a nation. We have our Gambia Armed Forces. If I was still a serving member of the Gambia Armed Forces, billahi wallahi ta'ala, I would have resigned. Look, my dignity
The Gambia armed forces are no longer respected because of what? The presence of these foreign soldiers here. Man, as I said it, they are only here for two things: deception and pretending. Pretending that they are carrying an effective operation here in the country, whereas there is nothing that they are doing in this country. Everything is level here. The peace and stability is maintained. For over 50-something years, we have been enjoying absolute peace and stability. I can stand firm and say that, and I'm ready to challenge anybody. We were better off when it comes to peace and security under the regime of President Jammeh than the current regime of Adama Barrow. Someone out there will say that, okay, nobody will come and arrest you. You will say whatever you want to say. Man, look, freedom comes with responsibility. Freedom of speech comes with responsibility. You speak something against somebody, it is your responsibility to defend yourself. You cannot just utter anything that you. No matter this democracy that they are calling, it is dividing us more than uniting us. Now, we have seen the political brouhaha now. Lawyer Dabo to Adama Barrow, Lawyer Dabo to CDI Jada, Mama Kande to this Adama Barrow, MC Cham to Tranga FM Mariama Jallo. Every now and then, they new brouhaha among political opponents. All what in the name of democracy. Now there is more of a divided nation than united nation. This is not the Gambia that we know over the past 22 years. Let's speak the truth. It is only the truth that has set us free. You stop this so-called of never again. All these issues are all nonsense. It does not make any sense at all. We could have been better moved as a nation if we choose the right direction. What I cannot believe, you cannot appoint certain individuals, give them key responsibilities, who were eager to cut the head of former President Jammeh, and you give them key responsibilities for them to look into the human rights abuses of former President Jammeh. What will they do? Then you add ay majinokos, ay jimbo, ay pobalafagay di at. We all know that those who went after the life of President Jammeh were in trouble. How many of us are here in this country for over 22 years? We have not have any issue with the former president because of what? We mind our business, we set our limits, we stop where we supposed to stop, we acted how we supposed to act it, we deliver how we supposed to deliver. Our freedom of expression lies and goes with our responsibilities. It has the limits. But what? Democracy, whereby you will stand and insult the president. If the president was chosen by destiny, who are we to challenge that? And with President Adama Barrow, I will advise you to look or to rescind your decision in extending the mandate of economic to 2021. Look, President Barrow, what is actually your problem and the problem of your National Security Council? We have competent Gambia armed forces. Our security personnel are good in handling the peace and stability of this country. We are in absolute peace and stability. We are not in war. There is no militia group in this country. There is no rebel faction in this country. So, what is the problem? You have seen what economics are doing here in this country. You also as head of state and commander-in-chief of the Gambia Armed Forces. We know what is happening in the State House. During the curfew time, you are head of state. You deliver an emergency, state of emergency, and there were restrictions put at place. But even soldiers who are at State House, they will violate that restriction. I demand anybody to challenge me, and I will bring out the proofs. So certain soldiers, they will not adhere to the commander-in-chief statement. His command, they will not adhere to it. Guy again at them, but at the time, up to around 11 o'clock, State House, just like a club. State House is the most diplomatic house in this country, and it must be jealously protected. And they were denied entry by Gambia Armed Forces. The person who denied it is a lieutenant. I don't want to name the surname, but it's a lieutenant. Mulana, you are not going to enter here
We are Gambians, you are Senegalese. This is a directive from the president and it must be adhered by everyone. Thanks to that lieutenant, they don't enter State House that night. Despite all mediation by the Senegalese high command and whatsoever, he stick to his ground and that they are not going to enter. But what did we see the following week? Nyari soldiers. Gambia is very, very funny. Billahi wallahi talahi. It's very, very funny. Peacekeeping. Yang extension mandate. Yo nga ñëw e peacekeeping. Yang ngay dem pool party. Si coronavirus pandemic bi ni. Yang ngay dem pool party as an economic soldier. My friend, that signifies that there is peace and stability in this country. Let's stop these political games and this nonsense. The Jema declare Yaya Jammeh as a threat. Yaya Jammeh is not a threat here. Every now and then we have been hearing his voices when he went to Equatorial Guinea. When he is having conversation with his executives, what he brings is peace and stability. Today, one word of President Jammeh can bring instability in this country. Yes? He has more than 304,000 supporters, 400,000 supporters here in this country. He can call them and tell, look, let's destroy this country. Yes, he's very influential. We all know that. Lord Motasuwa dafa joke. These riff-raff people will start talking nonsense. The likes of Sirif Kijera of the so-called victim center. I'm going to Sirif Kijera. He's paid to talk. And he cannot impress me. Because of what? And Sirif Kijera should be warned very seriously. He sometimes goes deep into politics. His statement is recorded. There was a time when APRC could fight the Negofa. Sagana the entire APRC militants. Nyunko by Sibir. We wanted to act, but also we were advised to maintain the peace, love, and unity. Okay? And there was a time also when done protest to demand the return of former President Jammeh at Jabang. If the police issue us a permit, they are going to come out and counter us. But that never happened. Billahi wallahi tallah. You should have prayed to people that advise you not to come and counter us. Because if you happen to do that, we will not be talking of victim again. This Gambia is not owned by anybody. It's owned by we the Gambians. We own this country. So if you can open your can you cannot raise your voice above us. We are equal before the law. If you choose to head an institution or a commission or whatsoever, or association or whatsoever, that's your business. Limit it with your association, but you cannot go too far. Did them dip into politics? Do any APRC amatin dole? APRC amatin dole. Legi genal nga def lo wara def. APRC amin dole kay yo mom. Genal sil nga ame event sa nga genal nga saga len o nga ñew nga stop len. But you cannot be in radio station talking nonsense, rubbish, bragging nonsense. Even you cannot be identified. You know, lot more gonna funny in this so-called new Gambia. You have maintained Musulone over the past 22 years. Te ñoo warana jog di baku, di wax di top di dal. The lives of Mayor Yankuba Koli, they are well recognized by Gambians. They are renowned persons. Honorable Fabakary Tombong Jatta, you know, the likes of Sidi Njai and all those people. Yes. You know what a joke did done to them. Yeah. But the likes of Sirif Kijera, Esa Fall, Batambedu, all those people knew can more than ham over the past 22 years. Can more than ham. Nobody knew them. Legally knew the advantage of the system because of what? Incompetent leader. Because of what? Somebody who does not know governance. Yet they took advantage of the man. You talk to TRC, they pretend. You fog you know everything. The belief law is not existing. Human rights violations. The ascribe Jammeh as the worst devil person. When you lack the discipline, the charisma. Because I'm discipline. So you know,
It is very, very, very sad as a country. We don't even know where we are heading to. We don't even know, because we are more divided now than before. According former President Jammeh, we are more divided now than before. Ku nekk ak own beliefs. That's why Mob Issa Fall, when they landing, he was attacked by a landing baggy, and he was lucky that the crew was not there. So crew what could have happened? As a legal person, you yange move yange demagulan weapon, cutlasses. So you believe na yo if you believe na you are safe, why are you going out with weapons? You have nothing to do with you, Mr. Fall. You have nothing to do with you. Okay? We have nothing to do with you. It's a what, Mr. Fall? It's a what? We have nothing to do with you. Okay? So I'm not okay, post TRRC, this and that. Look, you APRC, we don't care. What we care is that we are a legally registered political party. We have done a lot to change the mindset of Gambians, to develop this country, infrastructural developments, from education, agriculture, to many other aspirations. But guess what? If you have certain individuals, they don't want the progress of a nation. What we fail to understand is, in any country there are people, they have been installed by these Western countries. All they will want to do is they will be jeopardizing, they will be against any progress of that particular nation, despite that they are citizens of that country. They are bona fide citizens of that country, but they are paid to do that. Madi Jobate, Issa Fall, Ba Tambidu, and other so-called useless activists, Nyangjai, Kelew Tew, Nyangjai, Kelew Tew, Kelew Kew, Picha Bubunun, Picha Buguda Bubunun, te Tankami, Guda Njol Shuko, te Mude Nekasi Biori Pegi Gig, Kelew Kew Lenko, Kelew Tew. Nga am kini Madi Jobate, Frog, the front. Then nga am this Ba Tambidu, the wolf. Nga mom wolf la, because mom dafa ñew fofu non, and you have the Issa Fall, the white elephant, or best we call it the stupid fool. So this is what we are facing as a country. That was a joke, okay? But at the end of the day, they are similar to all those things. Okay? Ñun Gambia, ñun dëkk bi suñu loxo la nekk, ñun ñoko mom, kenn moom ko ko du ñun. Te we left everything with foreigners. Just recently, look at Malagent, Yusufa Dabo. Jammeh issued more than 400 and something diplomatic passport for 22 years in power. 400 and something passport. And with President Adama Barrow, within 4 years, more than 1,400 and something diplomatic passport like issue. Who was the foreign minister then? But that's what Malagan newspaper failed to publish. Under whose command does this this diplomatic passport was issued? It was under the leadership of lawyer Usainu Dabo as foreign minister rather. But this is the problem. Now who is corrupt here? When you talk about billions of debts in 4 years, where is the money? In 2 years time, Yajima was able to make a lot of infrastructural developments to GRTS, the expansion of the airport, the expansions of Gambia Ports Authority, the buildings of University of the Gambia, and a lot of high schools, just in 2 years. And that was transition government. Now we talk about Barrow administration for 4 years. If we construct one high school, he built more than 2,000 classrooms. He built more roads than Jaya Jammeh and Jawara. Hana Barrow kum yap. Nak Barrow dafa fone ñun mom school bu graduated, ñun school bobu lañ graduated. Okay? Or ñun still now ñu ngi ci era of nelaw, di nelaw rek baña jog. Ñun what we are to explain and people to understand, especially Sirif Kejara and the likes of Sirif Kejara and Batamedu, because Yaya Jammeh will face immediate arrest if he is to return back to this country. Even if the presence economic is here, because Amani Yakat economic or whatsoever they call themselves. We are more intelligent than economic.
We know this country more than them. If they think that they know this country, we know this country more than them. I know what I'm saying. There are options available, and I'm not going to say them here. Either for them to allow former President Jammeh and the state to give him maximum security and escort him back to Kanilai, or else there is always plan A, plan B, plan C, and plan D, and all those plans will be catastrophic to the peace and stability of this country. So it is up to them for them to choose reconciliation or conflict or instability, and I believe that the Gambia is more than that. So President Adama Barrow, we all know that there are a lot of spies in APRC trying to spy the party, trying to do all the things, and the recent things that is happening. And I just want to send these advices to our executives and the former president, Sir Professor Dr. Alhaji AJJ Jammeh, President Jammeh. There are people in Hamantene, they are going around doing everything humanly possible to destroy the party, and the only way that they can destroy the party is to divide Yahya Jammeh and his executives. And I want former President Jammeh to be very much careful. They have tried all means necessary to destroy the APRC, the settings of the Janneh Commission, the setting of the TRRC, paying up certain individuals and then by APRC. Even for Bakari Sad, the bribe to buy APRC. We all know that is happening. But Fabakari is a man who is very honest. He will never sell his integrity. 4 years is not 4 days, it's not 4 weeks, it's not 4 months. It's a long journey. Fabakari has been fighting so hard to maintain the status quo of the party, to make sure that APRC remain vibrant. And I believe Nefa Bakari should be the number one point of clarification. If President Jammeh wants any clarification from anybody in this country, there is no problem. But what I'm saying is like, am na ñu nekk di def loolu ñoo xam ne ñu ngay dem ci sëriñ di try pour ici Fa Bakary ak executive am ak Yahya Jammeh am problem. And I'm telling you this, so the executives and the former president, they should be extra caution. These are future things. When it comes, let them be very careful. am na ñu nekk di liggéey pour Yahya the executive seen diggante ak former president Jammeh. And we the APRC militants should be extra careful. This is a moment that they want the APRC supporters. This is a moment that they want APRC to die natural death. This is a moment that they want APRC to disappear so that they will have peace of mind in order to continue their corruption, their nepotism, and continue fooling the Gambians. Because Kuham APRC, they are always on track. They cannot be distracted, they cannot be carried away. Loyalty is our number one concern. Loyalty. So where loyalty is APRC. So I'm urging every one of you, from the executives to our militants to the president, former President Jammeh, let us be extra cautious. Am na ñu nekk di dox pour Yahya diggante su ko defee ñu ni neen ñu am problème. Su ko defee APRC will be in a very dark position. So let us be extra careful of how we handle issues. ñu ñaan yàlla tamit képp koo xam nga ñëw nga ak evil intention against APRC, may Allah subhanahu wa ta'ala reveal your secret. Yàlla la yàlla weer, yàlla musiba boobu mu dellu si yow. APRC is a political party bu nga xamante ne moom mooy di deciders. ñoom ñooy decide when it comes to peace. We decide. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين APRC kholu mbari Gambian khol mo kendolu fano kede yando yimawul takara kono be aldana men be sito kono fo fano ke alni masuli kara kono sumandan kontolem
Miniato per sankindo yaya iji babili masa bisigin ekotral ala musana dungol an delegation me an tada jati kene mbebe kontonna kana bila Gambia mbenya ton ko baba katon bon jata rambo jata yoba koli amdunya si dudu jaka dabdan ko ma bakso jate anna extra folu kansilolu chamanolu deputolu amusukunda ke kunda kadablan ko ma la haji bajo ko dukure pamadu suso APRC kolo mbadi Gambian kol mo kendolu ali ngawli ali ngina ID katol nyini ID kato ay tram mobulu alhamdulillah mo altin baleti anna manki kafo ibi ID kato nyinda men kan olmo bodas kati hani ID kato anyanda tarle bulle yalon kafo ite mu Gambia dungolati ite bodani sa kabila fulana kono te bodani sa te fulana kono ID kato le kayitela aydi catholique kayta da aydi kato ni hani azdawn nata ay tradla atleke bondi de mbadu bod alinga sin ninga aydi kato sura alinga tan bun kono ninga aydi kato sura alinga tan bun kono mbadu godu alini tama nata atata election la karola voters card kati saba osi ma koino bodas kati la isa soto e boloto olo mundi ulu kaito ani mu ani alkalo la kaito ani sefo la kaito mbarango nsimu ma koino ay bodas kati la ani ila bodas kati membe bulu abanta la tamo banta osi ma koino bari mbarngolu alin kana si alin aydi katulu bondi ni bondi tanji fokol ni yo mama dunia ton ko nanola be dulato Gambia kono akira Senegal kono because moma ala dan ni senata e tradlamento aydi katulu kayta ka foy bodani janale bari mumen fata buka ko manode hani awa alhamdulillah rabbil alamin mbarngolu sumandan contrôle mo kata ko na fo kato Africa bankol kana bula Europe UK America alna barngole Mamar Baja hadin da buka sumandan contrôle assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh alhamdulillah rabbil alamin na Allah subhanahu wa ta'ala na tentu na sondo moto min keta miloti minta miloti mbari ngolu APRC kolo alingala tentu nyato ga kendal be mulde wallahi ala yo dinale adama dungolu i fango nya momo nyen tawlo nale ka fo Allah subhanahu wa ta'ala ay nyato ga kendol de APRC la kata chaque forson alhaji docteur yaya ejija babili mansa alhamdulillah rabbil alamin abe bola bankonyin kan Allah subhanahu wa ta'ala yaka kungoto ka kala sondo moto ka fo kana bangambe banko bla ikana di momola yadi Abubakar Sugda menkita Pabakar Tombo Njata alhamdulillah rabbil alamin mo altintu baleki alhamdulillah rabbil alamin na Allah subhanahu wa ta'ala tendu kabri Pabakar Tombo Njata sita ay manke Allahu akbar ay menta ani min meddo ko la altintu baleki bulati nanko APRC mo hizbullah la kafoleti momo hanibe ka parto kono niata APRC alhamdulillah rabbil alamin ala be sundu bonin kulale alors tolla yuwarara fenne be ba fulamento alhaji bajo ko dukuri anala dumalan kolu mbarngol kumi safon si kuma sotande alay fenne ka fu nyola men inyanta dogo ke la nyola men inyanta APRC Gambia mo kendolu ke be samba nyola koroma pato ole mo APRC nyato ta pato ole mo APRC ningo koroma pato man fane laika alaji be jumale ba moy la ka fo APRC mo fidna patolet juma bele ma boyla bi ka fo APRC mo kuma kurum patolet nandro Allah subhanahu wa ta'ala mi haram hani ninko nyato ta pato kayra pato
jomali am moy bi ka fo APRC kabri babli man saboda nyim banko ta APRC musa komale hani nyatata dron Allahu akbar e mbadngolu ala Allah subhanahu wa ta'ala abe APRC mako la because munemu APRC mu patoleti hijibu lele kafole wallahi barangolo bi nsafon na kuma ate jangala bi na kuma ndumbe sitale bari mbena men kan olemu APRC la dungolti ani Gambia mo kendolu inshallah mbena nami to sese ala bi inshallah alhamdulillah rabbil alamin nga Allah subhanahu wa ta'ala tentu maringolu al secretary APRC kolum mbari Gambia kolum mo kendolu mbena alikan manna alla fitna lante fitna tlandia APRC lante fitna tindla Gambia mo kendol la malla fitna la walatin nanka auzu billahi minash shaitani ka shaitane bay ni sane bay dron ini Allah subhanahu wa ta'ala bari armadin shaitano moto bayno la etle bi la hakilo tula auto mbadongolu albe yalone APRC kolu ngalo nga fo nga sema albe yalon ka fo mbe tembo mento dunia tonkon nano abe kuma fole ka fo babili mansala na wato sita o lungo atota lungo le ya lungo kuntu l'islam mbadongolu o lungo bi ama banko la president mbe sirin ama kumpa albe men moy la araji bongol kono ka fo babli mansa nabe nanyim banko kan nana ta ate bola teng ate kela teng e ba bulo fol ol bola ko akoma le ka bulo solo ka samba ke tola la ilaha illallah muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam kon ko amako sallallahu alaihi mbadngolu alingin na hakletu arajo kan yolto ngamre jalba ko ni metade ni kuma metade ako arajo kan ol kibar tinya jawta e kibaro atinya jawta ni ndo mu tonyati do sike 15 ni do mu tonyati alu arajo kan telbe o falabi arajo kan ol kibar tinya jawta fem tekela na manke faniyati tonyati l'islam kuma kension te islam abe kuma kension mo kana ila announcemento itesla ala nte amra bi islamo dol man sala wallahi billahi dole fane ala la kuma kango ya kar nakarle kafo nin tata la kara kin konti bondile noti ite fango yalon kat ka fo mbe men fola ni mu fanality ni mu hasidati ni mu konnante yaleti ite sitri isi lo raji bun kono isi wala were malekalo be sinna iman salala iman sala hakola ka fo ni babil imnata iba samla kito do o kito mandra je islam o kito mandra dina kono babil mandra abita kito men do mbadngol nga faale asra kulikunda sarako lolu because ni ye kuma fo don mbadin sarako lolu musolo mbaltalema alla la haklo sidi kabri ni go fota mo tamalen ko jamu jamale awdo bulanna jang kenyin ka mamadu ngin ko moy de ngin ko moy ngo alta la haklo la ya lunne ka fo babil bena ilafta mo la haklo le mama naten bari babil namenya billahi kantala nin kilay mbari ngol nak mo yewde babli nabenya Gambia banko nyinkan la ilaha illallah muhammad rasulullah momo e fane mere ay fane afo han babli ala na ka ji banko nyinkan olbe bordale wallahi babli ni lungol muta ka fo babli bejila na bejila tlifula par exemple na bejila tlifula ne na so ndito ko tlifula sabanya wala bejila bari hasidolu
kurto ka kurto ke la kurto fe ngene ka kabori ka bangoli mbra kata na figol e kori jam kori hera babili bro alte fem fulan fonni wato fra ko babili be don pang isu wuli altol mo klin wulta alle papa kanto mo dara la kawai kuma kawani alle falim alle komi ni muso alta kan mbar muso le ni muso be bola abeta sate kono lafta par la sai muselemu na pareta asa fango yele mas sifa flat wala sifa saba Allahu akbar ale fenke muso yede ni muso nata ale yalon ka fonni ni katile munyinti bar na ke ma boda tamadulala na nata o so sama ni muso ni ba fal hani amanke nyinti atimanke nyinti Allahu akbar because munemu aya fango yamale aya fango yele male yaje bari ni araju kan ni Babakar Tombo nyara kuma kan wona don itul ay nda du don pang isa yelema ala yelema wallahi ala yelema minna hakilo bede et puis artin kolo o le alo ne ka fo Babakar ko tam yara nabi na kuma do araji bondo wallahi kana le ka interview le bari ka fo Babakar ko tene fane 15 ton albala la kewkan alaji mumuna fele wallahi mbari et puis artin kolo ala hakilo sindi mbari ngambiankolu fulolu stakulolu maldinkolu jolali wolofolu abelem manjakolu abelemu jola abelem nte kamo be tono la ala la haklo sindi babli nabinala nsafo abio saba ole babli no ma nyimbankoto abio kilingli benala ole mo IT la abio fi manyinti mbari mo ala ngata na hajola aitila abe fimani ole nataka babili la bagasol samba Allahu akbar yibullahi watule mu ibila la kafu ala la ko yarfana ala la ko mu tonya det because ni même ma fula babili beta kito ol malla alala ye fane da menalo ani hasidani konnante ya ma ka mere don ka dudi nyokondron Allah subhanahu wa ta'ala kuma kango adul si owulino ala la kuma kango juma si owulino batam madulo ta jang ako babili mbasam la kito ala ko mbetle falakila isamba ita kito la Allahu akbar alaje batam madu abekko tala batam mala si fenke men yataye ako babili nabi na la nyimban koto kabri wato mena APRC kolko I wolta itata na kaito leto kasamba kuasini inatinde son la batamado kola mufo ako bablia basambala kito najida banko nga basambala kito Allah subhanahu wa ta'ala ko batamado ye fani batamado ye wuli afo e men fo be mum faneledi batamado ite janni babli be nyal ban kotan atetar la man sayala Allahu akbar al malala kay fo jembadu ngodu Allah subhanahu wa ta'ala ayo fakila rasul sallallahu alaihi wasallam momo ya dina fasa be fasalale alaji bisla kana jibe ka fo be man sayale to ni ko be babli le kelendi la ite ma hani islam hani alquran kili ima sankadi islam wala hani jamon kili ite maloni hani sudia membe tap bafri bon musdo jamon kono ite ma ke hani mo kili almasamba hijola hani kam stamol nyaku bondi kumbola katakto dila atol moke ni bable ni mbeke ka sulol dara ka femfenke kala la bungol dondi ka alquran dindungolu Gambia dingolu ke fenkendi ka comme te sol bondi tema pour momoy alquran kala ni tamila dola si milio dila bable le okay Gambia ko barngol Muhammad Badiar le mu fikri waleti isake Muhammad Badiar bi isaka anyima ka yesini asijo ke fendola bari ala o manka lati billahi wala tallahi o manka lati oto mbaringol alingi na haklo sindi be men fula abe fani abe wulia men be kumala ni babli men sambina wato minna nanata oleka ila kuma kango sensi yambra nyang konkoro mo leti bar dina solo wallahi momo sita ardi bonkono ka fote mo dina solo e ka fane mere alo de
ibe nasu mendola wallahi billahi tallahi kala lan kila jahannaba kono jahannaba ibe ta si jahannaba frande ibe ta bere jahannaba ibe nasu mendola jahannaba dum wol be la moy kam because alko altel sala alala ala ko ay fane haram altul ma haram ningo julan sol fo nga ko julan sol de bara bete de altul ko ala ko ay fane haram altul ko ma alba fane haram Allah ta mole si isa fo katlum awar jahannaba fanan kono wallahi alni kafirol be jele iba fola katil fele hey katil ala tay mo fota afele ibe koko go ngi be fane men fola dunya kono ibe ta sala wala mal jahannaba de ban nislata Allah subhanahu wa ta'ala la ila ala sila anyaf atimeta e muslimolati mu'minolati wallahi kataminto jannatul firdaus ala sa ke mbetati bar nafigote de hasidote fane mote konnanta mote assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh et puis arsinkolu mena alkan ni membena ole munna usbala koti alhamdulillah rabbil alamin be altandula bake assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh a'udzu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim Gambia Today Politics aliha ma ñëwaat ñëw gërëm leen ñëw nuyu leen ñu ñëw seetaat tey si bés bi tey monde inshallah mbokay Gambia Today Politics alhamdulillah kontaan naa trop bég na lu tax ma war a bég parce que dama gis ne yàlla mu ngi ñu may di jël nit ñi yoo xamante ne ñu bugg a dégg ñoo xamante ne ñu déggu lañ te bugg a dégg te pare pour nit yi xam dégg loolu neex na ma lool waaw parce que soo leen déglu woon suma audio bu woon bële sénégalais boobu noonu doon di wax Gambia ñun luñ amoon loo xamante ne loolu or la si ñun diamond la gold la silver bu gën a expensive waaw gold bu gën a expensive si àdduna bi loolu lañ am mooy yaa jàmme waaye ndekete ñun suñ dëkkandoor di néebo ñun ñu yaakaar leen gannaaw yàlla gis ne suñu ay néebo la mooy dëkkandoor yu baax ndekete ñooñu ñu añaane mu am ay samba boy wala ay saay criminal gang sa ñu gaay am Gambia ñoo xamante ne seen xol yi dañ ñuul toppa seen intérêt rek di këri di wax rek wax yu rëy di fen di sos ñu leen a may yoon ñu dem di réunion di def seen meeting biir Sénégal te loolu yëpp ñoom ñu ngi ko def ngir pour tardel ñu ngir ne dañ gis ne ñi fu ñoo dem de am nañ koo xamante ne architecte la ku eewu la visionnaire la te bëgg a uuf ñëpp nag ndeysaan ñu ñëw di ko sosal di ko yaaxal deram lu ne ñu def ko xam nga waxoon naa leen loolu waaye maa ngi sant yàlla boo leen ma dégluwool amoon na jamono boo xamante ne suma hero bi di former captain Ibu Jallow wax naa leen ne ñooy doosaa di heroes wa ma rebelle criminal terroriste yi ñoon terror Gambia de ñu daw dem America ñu caak leen foofu noonu ñu ñëw suñu so-called government bu ñu am Illuminati Freeman's government blood soccer government bu ñu am waxuma ñooñu de ñooñu ñu ñëw ñu dem di leen di am teeru ji si airport bi ñu lalal leen red carpet am nga ne loolu government bu stupide bala le ma si wax bi de government bu tooy bu ñaaka xam lu xew añaan soxor be soxoraale sa boppa be yaaxal sa boppa xam nga ñoom dañ foog ne dañoo yaaxa yaajem o dañoo ñaawal naka la ñoo waxee sax allahu akbar xam nga ne ki léegi-léegi mun ngaa toog dina diw xaara ma xajaan ko rek toog di xajaane ngay xajaane ale sa boppa xaara ma yaaxal diw nga ñëw yaaxal sa boppa parce que loolu moo xew dem di ko rebelle et terroriste et criminal gangster drogue dealer kooku ñëw bëgg a yaaxa dëkk bi daw dëkki jàmbur sax di Amérique nga xamante ne du Gambia ñooñu dem di ko caaj tëjlu ko caaj ko mu rëcca ñu bàyyi ko ñu fayin ko kooku ñëw Gambia ngeen dem di ko lalal red capé di ko ne welcome well done kon léegi te ñoom seen government bu tooy bi ñu ne benn soldat et sécurité la moom lañ gis pistol mooy Adama Barrow bu mu demoon di julli Banjul si beginning bi de bu gaa ñëwoon kooku ñu arrest ko seet leen de léegi ñu ñëw ak Amori well armed a very dangerous weapons ñu ñëw ba pare ñu open fire against state guards bugga leen a faas ñooñu moom ngeen di courage ñu ne well done di leen di lalal kapet xam nga ne ñooñu stupidness rombut loolu noonu baale leen ma si wax bi de waaye aliha bég naa si trop suma former captain
wax naa leen ñooy di heroes seen ñun ñëpp xam nañ ne ñooñu clean hearted lañ am dëkk bi moo tax ñu ñëw jël ko jël boo xamante ne nit yi sax lu waxoon naa leen nit yi dañ fogoon ne Baba Jawara dafa def complot ak xale yi jox leen parce que yeneen paa yi man mi personnel suñ beneen paa opposite boo rombee suñ kër Appa Njaay lañ ko de wax ndeysaan yal na ko yàlla aare arjana jaay kunda paa bi moom óolu de mu ne xale yi le ñii dañ ñu nax rek ñii dañ complot ak kii Jawara dañ complot Jawara dafa sonna fu boo bàyyi dëkk bi paa yi ñeneen ñi loolu lañ fogoon nag fekk demewul noonu de lu waxewul mooy bloodless school la ñuy jël ñi dañ ñëw jël dëkk bi parce que yàlla moo leen ko jox seen xol yi ñoo set soo Yaya Jammeh ñooy hero man moo tax ma ne leen man doo saa di hero moo tax ma ne meroon naa tuuti suma colonel Sam Sarr déggoon naa tamit suma hero Ibu Jallow di wax ne ndeysaan dafa am dëj ñu ngi ko ñaanal waaye di ko ne accept suñu sympathie ba pare kooku yaa na ko yàlla aare aljana doo xamante wuñ nag waaye dëj moom ñun ñëpp benn lañ soo ko sa morom doomi aadama moom bu amee dëj te ñun Gambie ñëpp benn lañ ñoo bokk ndey ak baay ñu ne sa morom julit su amee musiba yow tamit yéen ñëpp a bokk sa dëkkandoo su amee musiba yéen ñëpp a bokk alhamdulilah di ko ñaanee di ko ne nañ muñ rek di dooli ñaan rek waaye lu tax maa doon wax ne suma mag gi suma hero maa ngi meroon ne rebelle ku ñëw attaque full camp Farafenni rey suñ soldat yi rendi leen kooku TRRC criminal gangster government bi TRRC di terror people ñu naan TRRC Truth Reconciliation this is not Truth Reconciliation this is a terror nation terror waaw terror lañ ba pare ñu doon hand robbers tamit terror robbery ñuy loolu la du TRRC de ñu dem di kooku noonu kooku muy dem di fa toog di am sañ-sañ di ubbi jéemiñam bu dee boobu noonu di naan moom colonel Sam Sarr daf ko kii loolu la wax de daf ko tooco kooku ne daf ko kii rek loolu moom nu mu ne loolu mu ngi rëcc si loolu xawoon naa la ne loolu neexuma bëgguma dégg wax boobu kooku dafa war a sant yàlla yow ñoom ku ñu dem di rendi soldat suñ hero yooyu noonu ñoo xamante ne ñooñu dea to defend the nation ba ñu ñàkk seen bakkan rebelle yooyu noonu jógee Liberia ñu ñëw ñëw attaque suñ dëkk bi rendi ñooñu oyuñ seen famille bi TRRC te loolu mu ngi xew si biir ñu ne seen TRRC bi starté 1994 up to 2016 xanaa loolu luy xewoon si Farafenni attaque bi loolu nekkul si biir 1994 up to 2016 bi xam nga ne lii Gambia ni lii lañ war a ubbi suñu boppa yi lii lañ war a ubbi suñu xel yi ñu xam ne these people are criminal gangster dañoo ñëw pour hand rob suñu économie bi parce que ñaata xaalis billions lañ spend si TRRC bii nii loolu yëpp moo tax ma ne TRRC bi moo terroriste lañ robbing people lañ understand nga soo lii ñii loolu la de bu leen di wax ne these people are truth reconciled never they are not truth but they are terrorists hand robbers waaw boobu la gaa ñëw seet de waaw léegi seet lan de ñoom number one ñu ngi enrich seen boppa ñu ngi use xaalis dëkk bi xam nga ne économie bi fu mu nekk ne ñu ngi ko bankrupt di terroriste rebelle boobu noonu mu ñëw di am sañ-sañ naan dañ ma tooco ma foogoon ne man suma colonel xam nga waxoon naa loolu waaye alhamdulilah rabbil alamin xam nga waxi mbooloo la rek moom tamit loolu la fiil pour def so maire bi man give naa because lu xew mooy moroma xaritam bi koo xamante ne kooku tamit clean hearted la pour Gambia mooy former captain Ibu Jallow I'm happy for him pare maa laa ñaanal jàmm aliha man bii rek laa dee bugga man dama bugga ñu defend suñu nation bi not Adama Barrow Adama Barrow is a useless person moo tax fee person la mooy ki amut nit xam nga ku tumaranke la parce que su dul loolu moom ñu ne advisable la ñooñu ñëpp ñooñu bukki yu sangoo der bukki bukki yu sangoo der béy lañ understand nga ñu ngi si moom waaye seen éene nekkul si moom parce que ñoo xam nañ ne moom xamul dara illiterate la understand nga soo léegi bu yëf yi nekkee noonu ñu ñëw yaaxal ko waaw waaye ñun Gambia ni maas yi nga xamante ne comme suma former captain Ibu Jallow wax naa leen ne xam nga su dee di ngeen ma fàttaliku amoon na time buñ ko invite on si APRC Diaspora Radio maa suma dad oncle Sehu Cham my dad honorable Sehu Cham my dad xam nga ne laajoon naa ko
correction bi ma ne ko ma ne ko honorable ma ne ko former captain ma ne ko foog nga loo war a fiil yow kër bi ngeen bil wala nation bi ngeen bil ba pare ngeen gis nit ñëw yaaxa ko loo war a fiil mu ne loolu neexu ko te warta demee noonu waaye ma wax ko parce que ñoom ñoo jaay seen bakkan because seen coup d'état boobu su feeloon dañ doon rey ñoom ñëpp loolu mooy dëgg soo ñu ñoo jaay seen sacrifice yàlla àndaa ñoom ñu jël dëkk bi tam ba pare lu tax ñu jël ko ñu ñëw woon ko within 2 years ñu build airport my brother nañ waxante dëgg de ñu ubbi GRTS paa yi gis na ñu ne xëy dooke xëy alkalaafu albe bool yab la xëy xale yi bu leen ñu yab de si ñun uniforme ak fete lañ ragal nag waaye yéen kay yéen a ñëw pour liggéey alca simi leen allah dañu ko wural dooke alkalaafu albe bool yab la paa yu baax ñoo kilifa ñoo xamante ne waxuma kilifa yu ñu am tey de spécial kilifa supri islamique suñu am sookool yeneen alpha yi ñeneen ñi di tëbu fale ne ñoom raw dama jaalis la jaxasi suñu dëkk bi yëpp ngir lan xaalisoo kodo o kidia ñu ne la kodo ba waaw ñooñu wax ma paa yooyu de paa yële ñooñu faalewuñ xaalis ñooñu koo si gis mu ngi dund ak ñaaxam seetuñ kii président la luñ seet mooy xale lañ waaye day ñëw pour liggéey ñu support leen léegi ñooñu disab Adama Barrow mu ngi nii criminal gangster government bii nii sacrifices government ñu ñëw jël suñ dëkk bi rey luñ bugg a rey ba pare ñëw taxaw ne dañ suul xale dañ jël xale bi xar biiri mbaam bi jël xale bu ndaw boole ko foofu noonu ñu suulaale loolu yëpp ngir lan allahu ko yow foog nga ñëw dinañ def loolu ba pare ñu ñëw yàlla àndaa ñooñu xanaa yàlla dafa clean yàlla loolu la yonent bi loolu mu ne inna allaha tayyibun laa yaqbala illa tayyiba yàlla ku set la rek ku laabe yàlla dafa set buur bu sell la du accept mukk du engage boppam dara si lu tilim su lu sobe seetaane ñi dañoo ak seetaane dañoo ak sobe moo tax yàlla seetaane moo tax duñ ko meek seet leen billions yu gaay am doono ñu leen di jox xaalis yooyu noonu yëpp ana xaalis bi dafa mel ni ñi musu ñoo am even $1,000 wala €1,000 wala £1,000 dafa mel ni ñi musuñ koo am si criminel si yeneen terroristes yi tamit waaw xaata bonay ñoo xamante ne bëgguñ Africa develop dafa mel ni amuñ dara si ñooñu dekete fekk ñu ngi am ay millions ana millions yi fu mu jëri Babili Masa ku doon liggéey ak APRC doore ko AFPRC mu ñëw APRC dañ leen sanctionné waaye seet leen nuñ ceeñee dëkk bi waaye criminal gangster terroriste yi nii moo tax fee président blind one et bidante one ñooñu ñu ñëw am loolu ba pare ñu ñëw nekk ñu useless dëkk bi tey la gën a bankrupt économie bi tey la gën a dee nag because du mun a dem yàlla moo ne xam nga lu xew wisdom is something very important any government bu àndut ak wisdom hikma ñu fa liggéey lu dul kurtu fay laa loolu la sama jar ba de wada baytulaay mu ne su kurtu fay laa te is true ñaata vidéo lañ gis ñuy vidéo yow nga dem di njaaloo jigéen si office ñu vidéo di ko allahu akbar non xam nga lu xew barke su amu si lu nekk rek du dem bu yóbboo nga ne ko billionaire waaye boo amutee barke rek du dem government bi bu ñëw ni loolu la moo tax ñu Gambia ni let us stand firm pour make sure these people ñu kick them out. That's why Madewa Barrow must go this 2021. We don't want him. Enough is enough. Thank you very much. My former captain, Ibu Jallow, my heroes. Man wax naa leen ne my heroes. Man note naa suñ heroes ba pare de. Note naa leen heroes. Wow. Wax naa leen those are my heroes. Doore ko Yankuba Touré hero la. Colonel Sam Sarr hero la. Ibu Jallow hero la. Understand ngeen? ñoom ñëpp hero lañ dañoo jaay seen bakkan lieutenant général Lantombon Tamba hero la because bu mu ñëwee nekk lieutenant bu mu nekkee général si la change army bi ñu isi yoon create yoon loolu la isa criminal gangster boobu noonu terroriste boobu noonu heartless man kooku noonu buga taal dëkk bi dem di ko buga ko disgrace waaye ndesan kooku suma jarbaat la daf ko wan mu ne fii not court of law because ñu fa dee dem dañ dee dem ba pare xamuñ dara xam nga lii mooy wax ji Issa daf dee taana ñoo xamante xamuñ dara waaye général kooku Allahu akbar boo tax mu woon ko mu tegal ko boppam ne Issa man soldier la dama saaf nation bi dama jaay suma bakkan ba pare ma ñu nekk général yow you are nothing after ma ne daf ko wane Issa yow you are nothing
doo ñeme taxaw suma kanam waa defal nanka be careful I warn you kooku suma jarbaat la lieutenant général la Tobo Tamba waaye lu mu ko tegal loolu neexul leen nag waaye dëgg la ko wax dëgg la leen wax because dañ bëgg mu ñëw yaaxal Yaya Jammeh waaye góor du ko def that's why my former captain Ibu Jallow lu mu nekk di wax si suñ young soldiers yi loolu mooy réalité bi mooy dëgg xam nga góor yi am nañ te ñun national army soldats yi ñun ñëpp xamoon nañ before 1994 man dinaa leen mun a wax dara suñ after am na koñ bu nekk suñ diggante fi naa 3 koñ suñ koñ boobu noonu am na koo xamante ne kooku soldat la dafa rey boppam in those days waaye boobu Yaya Jammeh moo bu yaay bokkoon na si ñu doon investigate waaye boobu xam nga kenn xamutoon ne Yaya dafa nekk ñëw nekk lii fekk temps boobu xaw ma ndax yan moto lañ daan wax xaw ma jeep la xaw ma lan am na moto bu mu ñëwoon si ko bu mu daan ñëw si koñ boobu noonu di dem ba si kër boobu fu soldat boobu rey boppam Talending la loolu xewoon ñooñu soriwante ak ñun suñ area lu ma leen di wax ni di ngeen mun a xam soldat boobu noonu su xëy naa su mu ne remember ñooñu seen koñ da ngaa romba Gomis koñ boobu noonu mu ngi da nga jógee tali bi si Sekunda nga ñëw ba Gomis Kunda nga continuer ba soldat boobu noonu fu mu reyee boppam in those days loolu dafa yàgg de waaw Gomis Kunda boo fa rombee da ngaa dem am benn yoon ñooñu soriwante ak ñun suñ area ay noonu lu ma leen a wax ni waaye time boobu noonu kenn faalewut yëfi soldat yi duñ dara understand ngeen xam naa ne boobu time boobu ku am grade 12 certificate boobu wala nga crédit moom suñ la ne demal service da ngaa bañ fiw ñoo dee dem rek waaye APS yi ñi bu ñëwee ñu ñëw soldat yi dañoo dawal moto yu président yi dee dawal si yeneen dëkk yi soldat Gambie lii moo dofloo Sénégalais yi nag gars yi añaane ñu nag seen government bi gën a dof nag waaw Gambia nga dee gis 190 C class 190 Benz mu nekk taxi Sénégalais dañ leen waay yéen mais vraiment yéen da ngeen konga parce que ñoom ñu ngi seen kalando yooyu noonu R9 yooyu noonu R12 yooyu noonu yooyu ñoo dee daw seen taxi waaye 190 Benz yooyu seen ministre ñoo ko dee dawal ñun Gambie ñu def ko Benz ñu def ko taxi loolu tamit mu def loo leen moo tax gaa ñëw nax ñu gaa ñëw dugal ñu fake story ñëw seet ñu bon ñoo xamante ne amuñ Gambia si xol bu rafet nit ki sa ibi nekkuloo Gambien waaye sa jàmm mu ngi si Gambia ñëw nga dëkk fa ñu jox la kayit nga dëkk léegi yow you are part of Gambia waroo añaane Gambia di soxore Gambia xam nga léegi loolu bon foofu la em moo tax nit ku añaan baaxut nit ku soxor baaxut waaw nit ku soxor nit ku añaan ak dëma ñoo em de dëma amut maasi amut yërmande waaw moo tax former captain Ibu Jallow déglu naa audio bi xam nga wax naa leen ne man dama ko dee déglu bu baax te waxam ñun dañ ko apprécier waaye bugguma time boobu noonu boo gisoon mooy bu mu doon wax ñoom tàngara axuma économie Gambie nu mu nemee ba pare Adama Barrow bu mu doon wax ne dina win këdëb xam nga moom loolu naxari ma because lu moom bugguma wax boobu noonu pimpi Adama Barrow nit daal mi ñu jël loolu di ko campagne bugg a ful nit ñi bugg a nax nit ñi fekk deserve wuñ ko because amul population boobu noonu majorité boobu Adama Barrow amu ko lu ñoo laxi yëpp dem Casamance ñu ma ne ñun fooñi Casamance ñun ñoo bokka ba pare Casamance fooñi ñu yëpp fooñi Casamance fooñi Gambia yëpp benn la because da ngaa gis broda nekk alkali Gambia territoria nga gis yonga broda nekk alkali wala elder broda nekk alkali Casamance territoria waaye tubaab bi ñoo xaaj yow foog nga yow di ngeen mu ñoom nañ mun a dem def deal fële ñun duñ xam so lu ñoo wax lu am la jimoote wax na ko Tamba bu gaa ñëwoon Sinte gaa ñu alkaali yu gaa demoon xam nga dañ dee dem di leen di fenal ne xam nga soo gisee lii xam nga Adama Barrow Paul la so moom dafa support APR dafa bëgg a Yaya Jammeh mu ñëw waaye soosey ñoo nekk di bañ nangam soo foo xam nga foog nga ñëw ñu jàppale lii suñ xeela yéen ñëpp joolaay Paul yëpp benn la ñu mun a nax ñu rob leen nax leen rek ñu ici fekk ñooñu xamuñ leew dañ leen a nax rek du dëkk understand nga so façon comme opposition campagne boobu lay nekk di def suñ demee si gox yoo xamante ne Paul faraga ñu naa la waa kii nu mu nekkee Paul soosey loolu lay nekk de xam nga ñi politique yooyu lañ nekk déti politique yooyu lañ nekk di doxal fële waaye we know what is going on so that's why suma former captain suma hero ma ne non Adama Barrow bu ko kenn promote Adama Barrow ñun nañ taxaw di wax dëgg o wax ko wax bu war a dem mu doon advice si moom waaye thanks God my brother yeah xam nga dama de wax ne Paul yi de ñun ñoo jur ñaka joolaay ñun ñoo jur Paul yi dama ko dee wax nag so ma ne waaw so Adama Barrow suñu doom boo xamante ne ñun buggatuñ ko ñun dañ ko suur kii doom bu soona la ñun bugguñ doom bu dee xëb du nelaw de waaye bu dee xëb parce que kii lu mu dee def moom nekkul nelaw rek de kii daf dee xëm so at least ku dee nelaw sax kooku mun ngaa ne non soo nooy see sax mu jóg waaye xëm
ku xam kooku kay moom xanaa yàlla jàppale ko that's why kontaan naa nga ne soldat yi Gambia góor lañ because lu xew mooy bu ñu ñëwee si régime Yaya Jammeh lañ dee dem daafu ñu dem daafu di ñëw bil seen kër yi xam nga ñu def soo ñooñu góor lañ so that's why ñoom they are loyal to Yaya Jammeh te loolu mooy dëgg accept na te loolu ma ne my hero congratulations for that dama happy for you definitely dama kontaan si yow because lii la ba pare kontaan naa tamit si ne we are with Yaya Jammeh because lu xew mooy du dara de waaye lu mu def Gambia si jaama waaw thank you very much si wax bu waaw bàyyi ma dugal rek nga forgive ma si loolu de ma edit sa kaddu yu rafet yi nii. moo tax tey soldat yi ñu dina am di mun a dajale di am suñ demee UN mission ñu dajale seen pour mun a ñëw bil am properties pour sigil seen waaj lii yëpp Yaya Jammeh moo ko def. Can you deny that? Da nga ko ne xanaa soldat yi duñ gor xanaa da nga ko ne soldat yi duñ nit xam nañ ka leen defal teranga démba ka leen defal teranga kóllëre gannaaw lay féet billahi moo leen defal teranga démba and they know it yeah so ñooñu mënu leen a wax dara ba jomal leen ne leen Yaya Jammeh dafa bon billahi yes he did it for them definitely ñàkk ko dara bi kana ko def ci Yaya Jammeh yeah Masana Kinte kana ko def ci Yaya Jammeh yeah all these people you have today in this Gambia encore Yaya Jammeh build their careers. Big brother my hero thank you very much xam nga ne su fekkente ne lu ñoo wax dëgg la Yaya Jammeh dafa tribal Masana Kinte bu mu nekkee général xanaa boobu Yaya Jammeh gisut mbokkaam yi de ñoo xamante ne fit nañ pour mu def leen général da nga seet ñoom lieutenant général Lantomon Tamba koo xamante ne coup d'état bi moom si la bokka parce que ñoom ñoo nekkoon si state house bi ñu ubbi bunta bi bokka si ñu joxe ordre ne ubbi leen bunta bi so what we are fighting for jaru ko waaye ñoom Masana Kinte ak yeneen général si yoo xamante ne dañ nekk général ba pare joolaa ñu fa ñoo Yankuba Dramé mu ngi nii xanaa ñoo ñu joolaa lañ waaye ñii dañ ñëw si déti politique foog ne ñoom ñoo fa nekk xam ma ne yàlla lu mu wax mooy dëgg inna allaha la yahdi qawma zalimin yàlla du musal mukk du seef mukk tooñkat yi criminal gangsta yi terroriste yi yàlla du leen seefal mukk du ànda ñoom du nekka ñoom mukk du leen bag da soo seen laay si ni yu gaay di laay di fen yëpp yàlla weer leen nag ñoom bu ñëwee di same time di same month ñu daaxa ñaata 20 drivers ñoo xamante ne joolaa lañ si biir state house daaxa yëpp nag because of soo ne nee bu ko sumee ñu daaxa la def nañ ko fi te ñoom ñoo doon tuumal ne Yaya Jammeh mbokka mi la nekk di jox Yaya Jammeh yan mbokka la def ay ministre ya xanaa directeur position yi mu commencé di jox mooy Port mu jox ko joolaa Gamtel mu jox ko joolaa yéen gaa commencé di coow xanaa kon joolaa waru ñëw maan any position xanaa jànguñ pour maan ko waaye bu mu dooree first 10 years ñu nekkoon ay ministres ay yële yëpp si yeneen xeet yi kenn waxu si dara léegi door na di jox joolaay ne léegi deserve nañ pour jàng nañ am nañ capability bi pour mun a man position déedéet loolu warta nekk ba di ngol beleke pour Masakundati xanaa loolu warta nekk loolu bonne façon añaan nañ wante dëgg rek so my hero I'm happy for you definitely because lii la soldat yi ñoo xamante ne góor lañ ñooñu kenn mënut a nax ba pare moom léegi ak seen fen yu ñoom fen yooyu yëpp ñoom dañ ñëw ñu kayituloo suñ soldat yi seet leen soo-called Sénégal troupe buñ doon dugg si Gambie gars dañ dee saaga di bullshit suñ soldat yi ñoo xamante ne they are well trained they are professional soldiers ñooñu duñ taxaw ak sénégalais sax ñoom xam nañ sax waaye ñu kayituloo ba pare suufeeloo tuutiloo suñ soldat yi duñ dara di leen di saaga soldat yi ñëw léegi di réeb suñ sistas yi di leen di tëddal suñ jabar yi bo seet leen foo ñu lu fa gaay def yow nga dem di njaaloo jabar jàmbur ku mu ñëw ñef la foofu noonu nga dem wax ko sa gaay ngeen ñëw fetel di ut kooku noonu pour ngeen ne dañ ko bugg a rey xam nga ne ñun dëkk bi bëgguñ fight rek waaye moo tax ñu ignore rek waaye bés mu ngi si bés yi thank you very much moo tax général former général honorable Lantomo Tamba moo tax bu mu demee mu wax Issa Fall ñu pare ko tëj lu foofu bëggul mu wax su buggee wax rek ñu tëj ko non mu ne leen non ma ne déedéet lii is not a court of law dama am pour wax
because su fekkente ne tribalism bi ngeen di wax tribal Yaya Jammeh am na ñu mu jox général et rank ba pare man maa leen sinon foofu lañ ma fekka bi foo man ma ñëw nekk ay général so bu fekkente loolu mu neemal leen nag ñoom Massané Kinte ñoom diw ñooñu ban time la léegi Adama Barrow ñan kan la promote mu am général yi ñu am yëpp yooyu yëpp Yaya Jammeh moo leen promote Isa ku criminal gangster boobu noonu kooku ñëw taxaw di naan dëkk bi sa warut a deserve xam nga ndeysaan xam nga nit ki so léegi Sénégal moom ñoom deserve nañ pour ñu am even filma sal de waaye Gambia moom warta am because moom mu ñu xeeblu di liitul suñ soldat yi fii ne ñoom illiterate lañ jànguñ xamuñ dara asuma di naan nga nekk a rank of général Gambia warut koo am yooyu ban façon bañ sa boppa ban façon bon so ñoom Isa ñi ñooy deserve pour bëgg a Gambia ñu xamante ni ñu ñëw du ñu gàcceeloo di ñu tuuti loo ma foog ne nit ki sax seetal North Korea dëkk bu ndaw la doo ko toolaale ak Amérique ñaata général lañ am ba pare ñaata la seet leen naka la gaay bilee seen boppa ba ñu doon ñu bokk si part of world super power North Korea Amérique dafuñ pour laal leen sax dafuñ de moo tax suñ toogee tuuti ñu test seen bagage yi Amérique di sóob tous faalewuñ leen dëkk bi noo tuuti waaye mun ngaa am sa soldier mun nga leen a bil nga train leen nga empower leen understand nga physically internally nationally internationally nga Yaya Jammeh loolu la leen def waaye su gaay demee UN Gambia ñu doon first choice mu doon most the trusted military in the UN a very important position yi ñu jox leen et key position yi ñu jox leen tey secretary general UN secretary general su demee any mission like Darfur ni su fa demee Gambia soldiers la ñoo gën a am yaakaar pour ñu maan position yooyu noonu ñu score ko convoy bi mu doon ñu why because of they are professional people ba pare that hard people ba pare they are talent so Isa criminal gangs kooku ñëw du ñu bugg a tuuti loo si loolu moo tax ma kii lanta mu tax ma wax ko yes loolu maa di fact so my hero I'm glad for you. I'm happy for you. May Almighty Allah protect you and your entire family and all of us. Man lii laa bëgga soldat yi xaar leen ngeen xam ne APRC we are back. APRC dafa ñëw pour dooleel Gambia and not even Gambia sax but Africa because Yaya Jammeh dafa ñëw Gambia nii loolu la tubaab bi nag loolu la ñu añaanee de waaye nekkul ne Yaya Jammeh dañ ko bañ de déedéet waaye dañ xam ne kii dafa ñëw gaay because Thomas Sankara loolu la tra ñu faxas ko bëgguñ kuy africain yi nko amee kuruma tamit loolu la tra rek ñu faxas ko daaxa ko parce que bëggul kuy africain yi ak ñu bëri ñu gaay faxas yëpp loolu la understand ngeen ñoom secteur soo gisee ñu am xeex yëpp loolu la dafa bëgg a africain yi ñu naj ko français yi dañ xam ne amul doole waaw ñu naj ko di yaaxal turam rek lu ne ñu wax ko yes so Babili Mansa di sem ñooñu la moom nekkut popet nekkut poste tubaab yi pour ñu jël di ko wala mu doon xaj si ñoom ñu taka ko ceen rek fu dem ñu xëcca ñu xam ne hop kii de bañ na ñu fexel ko rek parce que balaa mu eeg ni jàmmi loolu la de añaane Sénégal ñoom ñu añaane ñu balaa gàtt parce que seet leen olof boobu noonu koto boobu noonu wax ne driver bi doomam bi dama ñetti yoon ñu gars yi dem so général seen soldats yi seen lopitaan bi ñoom ñoo jox waa ji direction ne xam nga lu xew yóbbu kii Gambie parce que xam nañ ne Gambia ñun ñu ngi am lii la koo xamante ne dafa ceeandi ñami te ku ñëw with emergency dinañ la toppatoot duñ la xaar ne ngir ana xaalis am nga xaalis non soo ñu xanaa loolu doyut loolu rek xanaa doyut yeneen dëkk yi soo fa demee ñu ne la dugala waaw dugaloo sa ATM card ñu jénee xaalis bi ñu door a laal xale bi na even Nigeria di nga xam ne am nañ pétrole yëpp dara soo demee emergency dañ la ne isil lii soo ko isuta duñ laal waaye ñun Gambia soo fa demee te yow déglu ne kooku mu ne bu mu àgg ñu ne ko waaye yow da nga leen de yow foo nekkoon moom mu jaaxle na fat docteur bi rek def start liggéeyam faalewul sax waa ji mu ngi waaru commencé di kool ni ñam yi lakala la ko gaa di caaj bu ñëw si soosi docteur bi ne ko déedéet doo fay di fii xale du fay di waa ji joomi nag waaru nag xam nga ne loolu yëpp sénégalais ñu ko añaane waaye ñun Gambia ni nelawkat yi ñu bon ñi ñoo xamante ne self interest kurtu fay laal yi njaalokat yi people yi nii ba pare ñu doon ay bois lañ domo bugguñ jara understand nga terroriste yi nii
seen intérêt boppa jël advantage ci nit ñi lu Yaya Jammeh bañ nonsense yu mu bañ yooyu la ñoo jël moo tax ñu ñëw taxaw di ko yaa ànd ak Sénégal dimbalewuñ Gambia de seen boppa lañ nekk di dimbale kon nu gaa dimbalee seen boppa ba pare Sénégal loolu rek moo leen si dugal de fu mu nekk nii Sénégal duñu rëccu dem Yaya Jammeh de Yaya Jammeh su ñëwee ba ñu jëlaat suñu dëkk bi loolu Sénégal duñu mus a rëccu parce que lu ñu am doy na leen de xanaa kay ñun ñooy toog di rëccu rek waaw moo tax ñoom Amadou Ba entertainer yi nii ñu criminal ñu bon yi ñoom kii naka la ñu waxee sax terroriste yi nii ñu si coalition yi fenkat yu rëy yooyu noonu yëpp waaye yéen fi ngeen di aate fi ngeen di mujjee yàlla daal xam naa ne man de am not forgiving you people unless ngeen ñëw baalu Gambien yi yëpp parce que loolu ngeen nekk di duul Yaya Jammeh su ñëwee dañ ko arrest wala mu dem ci arrest di baalu nii lan la Yaya Jammeh di baalu lan la def ba war a baalu ba fa ne ñu Gambien yi ñoo war a baalu Yaya Jammeh parce que feeñu ko njukalam lu mu liggéey feeñu ko deserve luñ ko jox nii Yaya Jammeh dafa deserve a high diplomatic cer la war a am Gambien yi ñun loolu lañ war a def ba pare dañ war a make sure ne Yaya Jammeh dafa we need him back as soon as possible yaakaar naa leen a wax loolu waaye ngeen toog di naan duul people yi tiara si naanaatam bi taa sambala ki faate ne ñun suñ constitution bi mu ngi am waaye yëpp mu ngi nekk dina moo tax Ibu Jallow former captain my hero thank you very much man lii laa bëgga nit ñi rek soo ñuy bañ lu na gaay bañ rek kontaan naa wax nga ne Yaya Jammeh dafa ñëw by and force mu neex leen naxari leen te su ñëwee gaay ñemewuñ koo laal sax because suñ buggee parce que non loolu neex na ma de wax nga leen dëgga because Yaya Jammeh ñi mënuñoo tax ba soldaar yi bañ ko soldaar yi góor lañ de lu mu leen defar ñoom xam nañ taranga buñ amoon jaama buñ amoon ñoom xam nañ soo dofuñ moom la ñoo xaar nag mu ñëw ñun suñ jaama bi continuer suñ dëkk bi ñu développe ko waaye bukki yi nii ak dirimo yi li nga wax loola de ay dirimo lañ kañax lañ ay naka la ñoo waxee gaay janax yaaxa rek lañ xam bukki biir yi rek lañ tal waaye taluñ pour leneen de seetuñ ëllëg tamit bukki duy seet ëllëg mu ne lu mu am tey baax na ëllëg moom mu ngi si loxo yàlla waaw ëllëg luy ñëw moom xamut moom lu mu am tey gouvernement bi loola de ñoom bukki lañ lu am yëpp ñu lekk ko seen boppa seen biir yi rek taluñ dara dirimo moom lu mu gis mu saate dem denca yoonam nekku si janax moom yaaxa rek bona saako rek so gouvernement bi loolu moo fa nekk yaaxa rek seen boppa rek loolu lañ tal Amadou Ba ministre dëgg la agriculture naka ministre of tourism yoonam nekku si yëfi health waaw waaye bàyyi raan xanaa mënuñoo taxaw ñu meeg soo ne Gambia tamit any emergency buñ am ñu mun ko tri suñ boppa muy dem di jaalal PC nam bi di ko yóbbu Sénégal lii fa gàcce la ministre lii gàcce la moo tax thank you very much my honorable accept naa sa wax bi kontaan naa si loolu torop Yaya Jammeh dafa am pour ñëw Gambia te su ñëwee ñi du munaluñ ko dara moom mooy seet lu ko neex mu def ko waaw wax nga sa xalaat ne even nekkut xëy na xalaatul loolu waaye man ma ne daf ko war a xalaat mu ne we need him back to the president seat ñun dañ ko soxla foofu ñun APRC dañ ko soxla foofu not because maagetut ba pare léegi la baax sax because léegi jàng na a lot as a leader xam na ñu ko doon mislead gis na ñu ko doon nax léegi xam na ñu doon yaaxa nguuram léegi bu ñëwee dafa nekk a different man du nekk di toog di óolu kenn rek non du am de léegi ku ñëw ku nekk da ngaa deserve your best nga deserve for the interest of the Gambia nga serve for the interest of the Gambians waaw léegi kenn du ko naxati de léegi moom dafa learn a lot ñun Gambien yi tamit dañ learn a lot so léegi la Babili Mansa war a ñëw nekk a great leader ku yóbbu Gambia fuñ ko bugga mu dem that's why Babili Mansa dafa ñëw and we need him back to the president state back to the state house loolu moo fa nekk waaye bëgg naa si sa wax na bro Aliha dafa kontaan si sa wax waaw ba tey rek bàyyi ma puus tuuti rek waaw. so yow naka nga mën a toogee nga ne ñooñu dañoo they will never be disloyal to Yaya Jammeh they are still loyal to Yaya Jammeh moo xam ne bii ñu teg ci baax. thank you very much te loolu la de I trust you believe naa la. mu naxari leen mooy the truth whether economic is there or is not there wax leen dëgg de. ban ki dem mooy jaay la dafa xamul. thank you French forces international
post waaye ba soldat yi pare lan lañ def tegal tey government yi civilian government taxaleen si xaj didn't they overthrow them they did yeah lan mu ngeen foog ne loolu bi cannot happen in Gambia da ngeen foog ne Sénégalais yi mun nañu stop Gambien Gambien ngeen overthrow humana sa yooyu noonu caga yooyu noonu toppa jigéen yi yooyu njaalo rek soob rek loolu is not sax teel Yaya Jammeh amul interest pour overthrow Gambia comme wax leen dëgg de waaw waaw Jammeh du wax benn soldat si Gambia ne ko demal nga overthrow Gambia comme he will never do that definitely he will never thank you I want to say very categorically thank you mun na ko waaye because he will never do that xalaatu ko never ko def yeah Yaya Jammeh du fitna in Gambia amul si Yaya Jammeh du fitna in Gambia bro loolu moom mooy dëgga my hero thank you very much Yaya Jammeh mu ne su fekkente ne dara desut pour mu jël blootam bi deretam bi jaay ko pour Gambia mun a tekki dina ko def pour Gambia ne am jàmm dina ko def xam nga ne kooku am xalaat boobu noonu kooku xalaatut kenn soona xalaatut pour luy fitna Gambia xalaatu ko sa wax bi mooy dëgg de man tam dinaa la dooleel foofu noonu ne Yaya Jammeh mu ne su fekkente ne dara desul léegi deretam sax dina ko jaay pour Gambia jéena waaw dina ko def moo waxu ne kii ñëw wax ne man dama sacrifice suma doom de sacrifice suma alal kooku waxu loolu moom mu ne moom si boppam la wax kii mooy a great leader si interest su ko doon mun a def ñu ko négocier with the international community go and read that agreement billahi declaration bi UN bi def yeah su doon nit kuy fitna la du doon agree on that yeah dafa toog mu liggéey mu even xeex bi daf doon di law bu biir Casamance wax leen dëgg de Sénégal Hey. they are not trained for it. ay jigéen yooyu noonu góor jigéen yooyu noonu soldat yi amuñu capacité góor jigéen yooyu noonu doo leen gis nuñ dee braawoo nu ñoo solee seen uniforme di braay Sénégal amuñu capacité boobu dañ ko xam sax how many divisions you know how many divisions you need minimum you need 2 well-trained operational divisions right now for starting insurgents in Gambia wax leen de xam nga ñun xamuñ operational fully funded divisions ne nii wax leen de ñun de xamuñ de amuñ ñaata waaw. divisions de Sénégal on a passé wu 2 or 3 waaw 2 or 3 Sénégalais divisions pour aar Sénégal the whole territory waaw nga bëgg a jël génne 2 of them pour nga ne yow da ngaa fight insurgency warfare in professional soldiers like Gambia fu mu mel hey xam nga ne xam nga wax ñu xam de my hero fama capitaine waxal ñu xam de parce que comme criminal gangster bu ñu am xamuñ de Adama Barrow bu wax na leen ne moom tati by tati la xam musta liggéey nguur musta nekk even a messenger to the government moo xamul de waaye ñu ñëw ñoo xamante ne ñooñu seen poos yi rek ak wax bu rëy laamiñ bu rëy wax leen ñu xam de parce que dañ xeeblu suñ soldats yi nga xamante ne ñoom xamuñ capability bu suñ soldats yi am how professional they are how talent they are and well trained well armed and armory bu Gambia am Sénégal sax non ñi dañ dafa so it's very correct nga wax leen criminal gangster government bi ne hey nag Adama Barrow sax xam nga lu yow na bàyyi suñ dëkk bi rek ak jaam ak salaam loolu moo war a gën si moom de su dul loolu dina regret de because ñun population bi now we are ready waaw we are ready de moo tax man dama ko def ma ne suñ dof loo fii ñuy naan élection fii waaw wiiw Adama Barrow déedéet boobu mooy wiiw woo wiiw celoo wiiw reere xeede waaw because ñun saate du amaati de ñun dëkk bi tardel bu mu tardé 5 years bii nii rek doy na is enough waaw is enough de so my hero thank you very much waaye ma puus la tuuti rek they don't have capacity amuñ the economy amuñ the resources amuñ even training sax training bi sax amuñ ko góor jigéen yooyu hay Sénégal training bi sax they don't have fuñ dem ñu rey leen daafu ñu leen a rey ñu leen a rey la biir sax ñaata sénégalais lañ rey foofu dañ fa mun dara ñun Gambia ñaari nit rek si xeex bu métti bi yëpp front line si yëpp xëy na benn ñaari nit rek ñoo fa dee Sénégal ñaata sénégalais lañ rey la biir Darfour sax ñaata soldat Sénégal lañ nekk di faxas foofu
góor jigéen yoo noonu doxaan jigéen rek ñëw in Gambia waay ngeen da ngeen a xeex dëkk bi dafa tàkk wax leen de dëkk bi will go in flames yeah hey dañ xam ñaata weapon moo nekk Gambia ndax jaral na leen ko dañ dof wax leen bu dee jaral na leen ko ngeen taal Gambia ak lu tuuti li ngeen am tey dëkk bi demul fenn faju dara billaahi because of bañ ngeen benn nit waaw you just want to revenge ah tooy la def na leen wala defu leen dañ tooy ndax jaral na leen ba ngeen si rot ndax jaral na leen ngeen taal dëkk boobu tuuti li ngeen jot a bil ngeen destroy su leen ko jarale ah wasal aduna ngo ci kanam raw ci ko waaye li ma leer mooy Yaya Jammeh kenn du ko prostitution Gambie loolu moom inshallah waxati ko sax so waxati ko and not only the cost but legally sax amu leen capacity wax leen ñu xam ko de wax leen ñu xam nag nga war a toog find articles of prosecution yóbbu ko National Assembly which is a political process ngeen war a vote pour prosecute a president former president ngeen war a jëlee loolu return ko back to the president mu sign ko and execute ko in a court ngeen war a start a court trial yéen benn case rek case solo na sànni benn case court jël na leen almost 4 years te kenn mënu ko prosecute benn case yi solo sànni rek si fen lañ nekk duñ ko mu 4 years ndam dikku with almost $1 million almost $1 million léegi seet leen de almost $1 million allahu akbar aduna because si fen lañ nekk c'est da NIA sax seen trial yu gaay nekk di code nangam amuñ evidence ñu amuñ dëgga ba seen xawma broda Tambedo ama broda dem di bugg a bribe jabar jàmbur kooku record ko yow ñii dañ di dara xam nga bukki lii la bukki si lum nekka noppa yi gémmiñ bi bët yëpp foofu la dee nekk du gestu di si gannaaw du déglu nooy si biti ak bàyyi ma moytu ma gestu non bukki lañ jigéen bi ñëw jaay ko waaye loola waaye jabar NIA la kooku dafa bokk si dafa war a nekk intelligent agency boobu si boppam mu record ko expose ko si àdduna bi lan la mun tos soo lii la dañoo nekk di nax nit ñi seeta ba Tambedu bukki boo xamante ne jéemu ta xalaat future ak after ñu dugal rek jaane commission para rek ñu saa di jaay bagaasam waaye dañ ko siis na nga ba pare Adama Barrow yow a president commander in chief yow nga voice out foo ñu ne Yaya Jammeh mun nañu assez privacy ci nangam moom muy taxaw dajale ñëpp na Adama Barrow sa kanam sax mu ne Yaya Jammeh su ñëw fi dañ ko arrest mu ngi ko kayituloo di ko flisloo di woon àdduna bi ne Adama Barrow is nothing it's just there for the statue or decoration rek et ceremonial rek président rek waaye ñun kaadoom faale wuñ ko bu doon Yaya Jammeh di nga ñemee def loolu allahu akbar président decision is final parce que yow lañ jox caabi yow yaa nekk si kaw yow lañ jox baxna bi so lii lu moo wone mooy lan ñu ngi nekk di nax Gambien yi di mislead Gambien yi that's why my hero ma bugga ma appreciate la ma thanks la moo tax moom bi nga bu ma déggee wax boobu noonu moo ma gis ne suma jàmbaar bi suma hero bi gars yi xaw ma ndax dañ ko bugg a dugal loo o ñu ngi ko bugg a jox wrong information di ko bugg a mislead bu bugg a wax loo xamante ne non déedéet bàyyi man tam ma try wax si tuuti rek parce que diine bi yàlla loolu la bugga nañ war a wax dëgga wera bañ nga nit ki bugga nga ko waaye lu dëgga rek nga wax lu ñëw si dëgga nga wax ko loo xamante ne loolu folti la nga wax ko yes comme loo nekk di wax rek Yaya Jammeh am na lu mu def mistake rek warutoon na wax lii warutoon na def nii accept nañ loolu full time waaw parce que lan la moom mooy président bi waaye loolu taxut gaa jël loolu di ko bugg a nasaxal te mu ngi si raay tam parce que loolu kuñ ko def nga bañ joxe ñaari resource doo ko nangu so kontaan naa si sa wax bi my brother yes nañ wax Gambien yi dëgg ñu xamal leen ne Yaya Jammeh dafa ñëw te amul benn loi bu ko attaque loolu ñii sax amuñ talent boobu noonu sax yaa ngi leen a jox sample bi Solo Sandé yaa ngi leen a jox sample bi Solo Sandé sakantuma président
li nga leen wax ni gars dañ la war a dégg nag wax bi ngay wax ni dañ la war a dégg waaw lii dañ war a ba Adama Barrow na bàyyi nelaw et bi dante président moo taafee président ndeysaan kim lakati président you have to be very much careful déglul luñ la gars yi luñ la nekk di advice Yaya Jammeh moom mu ngay ñëw rek bu yóbboo bàyyi dëkk bi nga daw because ñun ñun fu mu nekk ni enof ñun dañ fed up si sa mbir parce que da nga jël Gambia hand over ko Sénégal dëkk boo xamante ne moom agut boppam sax Sénégal bu dee ñoom hero lañ jàmbaar lañ duñ tàggatoo France duñ ñaan ñu am seen boppa aduna bi léegi ifi daaful bi sax Sudan mu ngi nii sax ñu ngi ni xaajaloo mu am ñaari Sudan ñi am seen independent Sénégal ak seen réeréer yi laame yéen ay jàmbaar ngeen ay jàngis leen mun leen a doxal seen xam-xam bi ngeen tàggatoo France ngeen xaajaloo so yéen ana jàmbaar bi ngeen nekk ay jàmbaar di sóobu ay jàmbaaru Sénégal jàmbaar waaye Gambia ni nañ eew Honorable former Captain Ibu Jallow suma hero man you are the part of our heroes parel pour ngeen ñibisi Babil Mansa mu ngeen ñëw jël dëkk bi ngeen ñibisi ñu ñëw liggéey suñ Gambia pour ëllëg because Gambia foofu fii Gambia fii nga dooree di jànga Gambia nga start nga struggle nga serve nation bi as a soldier ba am captain rank waaw mu nga am yoon dem America loolu yàlla moo aati noonu lu yàlla dogal si jàmm by force nga dem foofu nga saafaat bi service nga saaf nation bi tey ba alhamdulillah am nga sa jaama léegi dugalal si sa plan bi comme li nga wax rek dëkk bi di ngeen ko régler ba mu cocc understand ngeen léegi ñun ñëpp laan nañ lesson parce que yow sa bopp laan nga lesson parce que fii lañ la wax sa jël nga xaalis nga daw dem America nangam waaw yooyu yëpp wax nañ ko xam nga ne loolu yëpp wax nañ ko waaw waaye moom aduna moom nit ki du ñaaka mukk pour ñu wax la def nga ñu wax defloo ñu wax loolu moom du ñaaka waaye léegi man lu ma soxla mooy ene bi ngeen am si Gambia prépare leen yéen ñoo xamante ne clean hearted for Gambia ngeen ñëw ñu bokk ak APRC Babili Mansa Yaya Jammeh ñu développe dëkk bi pare ñu régler ko ba mu ne cocc sa wax boobu neex na ma de nga ne whether they like or not Adama Barrow government ani Yaya Jammeh dafa ñëw ba pare yéen yow sa bopp da ngeen a ñëw si Gambia dañoo régler Gambia whether they like or not Gambia dina ne cocc loolu moo tax ñu ne a soldier always be a soldier lii laa bëgga waaw man wax boobu laa de bëgga góor nit a leader kilifa da nga war a am kaddu boo gisee Adama Barrow government bi gars yi di sóob dina Adama Barrow nangam léegi ku la ne nga wax loolu nekkul ne dañoo prise ab Adama Barrow ñooñu dañ seen bopp la ñoo nax rek ko dañ xam ne kii nelawkat la xamul dara soo bàyyi ñu nax ko rek promote ko rek mooy ñun luñ de wax dañ dee fuuf di maate di fuuf rek so su déggee loolu rek mu foog ne yes I'm not a dictator I don't want to dictate anybody xam nga ne yow soo xamutee loolu bu nekk di wax lii rek nga dee def waaw lii rek nga dee def waaye soo gisee sa jabar mu tax a góor foonante nga paree dee o nga rey ko sax waaw ti nga ko door waaye nga def ko so yow léegi na la bëgguloo nekk dictate bëggoo nekk kuy dictate kenn so waaye ngay mer o di ko door o di ut fase moo tax daal man am very happy pour suma hero bi waaw benn nit $1 million 4 years so ñeneen nit ñi nag how many millions of dollars ngeen am fresh how many years leen war a jël waa leen dëgg de benn nit jël na leen 4 years pour prosecute 10 or 15 nit xanaa kañ 10 or 15 times 4 ñaata or 10 nit rek lañ see boo dafa dem ay 40 something years kay loolu kay def duñu foog ma ne loolu dinañu fekk de waaw xanaa loolu 40 years la nañ jël waaw you have time pour toog 40 years ne da ngeen a prosecute Yaya Jammeh waaw yow first of all that justice department amuñ lawyers yi bu ñëw nekk léegi bëgg dem bu njaay lañ graduate from law school boo xam ne sax Yàlla ak Yaya Jammeh aha waaw loola gannaaw yàlla Yaya Jammeh la ko gaa jox de moo sabablu yooyu yëpp ndeysaan a visionary man buga Gambia billahi 40 case $40 million hey over 40 years and I in Gambia yéen do the math can you do that do you have that capacity xam nga nit ki li
nit ki sometimes da nga war di xalaat loolu la yàlla moo tax yàlla jox ñu xel pour xalaat waaye toog yaaya jàng si bi nangam yaaya bu fi ñëwee dañ koo def nangam taan yaaya dina ñëw waxuma ne ñëw si TRRC bi de am na sëy nga des na si moom waaye man li ma leer mooy anything loo xam ne xapuroon na tiara in from 1994 ba 97 constitution bi joxul benn body authority pour mu laaj question about that. Thank you wax leen dëgg de na gaay xam. Yankuba Touré dem na si court and court bi rule na in his favor. Thank you. Yeah. Yeah, dina ñëw ak very powerful lawyers. Thank you. wax leen de laayakat yi thank you wax leen de fenkat yi ñu xam ko. Make sure that his rights are protected. Of course, full time. That's number one. Yeah. So there anything no happen after 1997? Still, constitution about that. wax leen de am nga ne ñi xamuñ luñ leen dee fenal ñoom time bu dem si yàlla Sadio Barrow ñëw di yuuxu fen rek ñu yuuxu di togg baax na daal. But not a legal or any other legal process. Or even a civil case. Mënuloo suu Yaya Jammeh for civil liability. wax leen ñu xam ko. Thank you very much. Alhamdulillah. lii mooy dëgg. Hey. Bro yow mooma yow su ma amoon doom bu jigéen bu ma may la ko firi sa. I'm telling you. And in fact, they are not stupid. They have the order. They are jumping all over. Oh, yeah, they go review ICC. But I'm depends on the spot. No, my hero. No, I'm telling you, gis nga no Aliou su amoon doom bu jigéen ku mag no da nga bañ sa jabar sa dina fight ak ba dina le waaye Aliou bi kii bëggu suba jaaba dama la ko may nga taka forcé dama la ko may sax yow ku baax nga xam nga ji nga nit ki ji nga dëgga nañ wax dëgga rek xam nga because yeneen Gambien yi ñoo xamante ne nelawkat lañ comme Adama Barrow luñ leen dee nax opposition yi politique people yi nii luñ leen di nax la ate xañi la naa la jang Sadio Barrow ndeysaan dem si yàlla bi moom tamit mu toog si radio bi Star FM ate naa la jala ja naa naata iba sepun na iba sambal ICC International Criminal Court ya warantile façon duul bu ne def nañ ko di misli seen nit yi tem su time bi jotee rek nga gis pa yëpp dem daw dajaloo toog si mango yi si garab yi si ron teg seen ataay booy rajo bi kekendo bi ay kuma fo ñuy misli nit ñi di leen di na my brother no may Almighty Allah bless you full blessing no Aliou lii la yàlla mu ne dee leen dee wax dëgga soo leen ñëwee bàyyi jarul di sori sa de suratu asri fu yàlla di wax ne doomi aadama mu ngi si xasaara toppana duniya ba di réeral boppam waaye nag ñan ñoo bokkut si loolu mooy ñu gëm moom yàlla ba pare ñuy taxaw di jëf ju baax soo yaa ngi taxaw di wax dëgga loolu bokk na si gëm yàlla yaa ngi taxaw di liggéey dëgga ba pare yaa ngi indi eene yu déggu yoo xamante ne nga ne dañoo ñëwaat back to Gambie te Gambie di ngeen ko régler ba mu nekk coc te dëgga la sa ma ne sa wareef la sa wargal la parce que yéen a jël dëkk bi ngeen jaay seen bakkan soo leen feeloon dañ leen doon di rey yàlla su leen aaruto yéen ñëpp da ngeen doon di reyante ñoom kii Basirou Barrow ñoom dot faal seen problème boobu noonu su yàlla su fekkonte ne du yàlla mu leen jàppale waaw ba yëf yi takar naa su foofu noonu da ngeen doon di reyante te nga gis soldats yi ñoom yi nen ñu am ñaari groupe ñu nekk rebelle ñii ñu nekk state defender ngeen reyante waaye yàlla dafa def barke rek ene bi ngeen jël dëkk bi soo leen jëlee dëkk bi ngeen bil ko ba yaaje mu ngi ni taal dëkk bi yëpp mu leeral dëkk bi yëpp loolu lii dañ leen war a reward jox leen ay médaille ne ñu yéen ay héros yi waaye du ñu ngay dem di promote et rebelle et terroriste di leen di welcome si airport red carpet hey allahu akbar yàlla lii la wax ñoo xamante ne dañoo taxaw gëm moom yàlla ba pare ñu taxaw di liggéey ban liggéey mu ne liggéey bu baax ba pare nag ñu taxaw di wax dëgga njëkka loolu la yàlla wax soo jàngee wal asr bu yàlla ne mu ne wal asri innal insana la fi xusr waaye nag illa alladina amanu wa amilu solihat déglu leen de solihat la wax de wa amilu solihat waaw ñu gëm moom yàlla di liggéey bu baax
waxul ñooñu de ñooñu nekkuñ di kasaara seen boppa soo yaa ngi nii nga jël sa time nga spend ko si media bi di wax dëgga di won nit ñi constitution bi lii nekk di leen di fenal yaa jame su ñëwee nii bu leen ko xalaat sax thank you very much parce que ñu opposition yi sax ñu nekk Gambie nekkuñ di taxaw di wax kenn moo doon di try di jéem a wax loolu waaye moom tam mu ngi noppi mooy sa oncle nga ne OJ Jallow pa boobu noonu dama ko meree moom itamit pa OJ Jallow man mii suma step dad daf ko tuddee doom parce que ñoom Dembo Kujabi ku doon campagne ku nekkoon campagne manager kooku suñ mbokk lañ so OJ Jallow tey bu naree wax lu mu war a wax sa bàyyi na ko lu mu war a def sa bàyyi na ko moo tax ma mere ko si pet nag yeah of course waaw parce que moom tamit am na erreur bu mu def bu xale yi jëlee dëkk bi dafa waroon a cool down rek waaye xam nga tamit Sana Sabally mu ngi fa di dof so yeneen yi tamit Sana Sabally la de buñ jéem wax ne yaa jëme la de bu leen wari de bu leen fàtte de waaye ba tey suma hero thank you very much yaa ngi taxaw di wax dëgg moo tax foofu la yàlla wax ne illa alladina amanu wa amilu solihat nag fan la ñu wax mooy ba pare mu doon wa tawasaw bil haqq te yow loolu nga nekk di wax that's why ma bugga la man wax ma ne nga farle yaa jame de waaye man dama bugga kuy wax dëgg te ku pare wax dëgg de foog nga farle yaa jame parce que dëgg la def dama ne li nga wax loolu mooy dëgg yaa jame du malayka nit la dina am lu mu rong waaye soo ñëwee nga jooj léegi lu tax yàlla day of judgment su ñëwee ñu isi balance bi ñu peese suñ peese koo xamante ne si yow sa diid bu rafet bi liggéey bu baax bi bu ëppee liggéey bu bon bi rek yow da ngaa dem aljana soo lu bon loolu noonu yàlla daf ko far lu tax soo léegi yow ñun tamit suñ compare yaa jëmee lu mu mistake ak lu mu defar Gambia lu baax li moo ëppa doo ko compare sax on sax bu dee 100% la waaw di nga gis ne yaa jëmee lu mu mistake 1% rek beneen percent bi liggéey ndooram bi la beneen percent bi opposition bi la soo di nga gis ne yaa jëmee 98% yëpp boobu moom liggéey bu baax la def understand nga te si 97% boobu noonu 1% bi for the opposition beneen 1% bi boobu pour naka ñu nekk si moom ñoo xamante ne bu kuy sangoo derbe si nguuram bi pour sabotage liggéeyam rek nguuram bi rek tardel ko rek loolu la soo yow di nga jël nit kooku noonu ngeen bugga joxe nga gaa exemple na gaa dem seet Ghana J.J. Rawlings bu mu jëlee dëkk bi ñaata ministre la faxas soldat yi président karakaak rendi leen yaa jëme dafa am ministre bu mu dama loxoom sax daf ko am waaye loolu yëpp Gambia añaan people yi ñu bon ñi ñoo xamante ne bugguñ jaam pare ñoo wax dëgga jërëjëf waaye bàyyi ma puus tuuti dinaa la ma ne su ma amoon doom bu jigéen ma may la ko de waaw sa jabar dina ma baalal foofu waaw boo xam ne yàlla ak Yaaya Jammeh moo tax tey fa mu toog moom si boppam wax na leen ni Yaaya Jammeh li xamoon Gambia méthode bi threshold pour ICC war a jël the case of Gambia and even ICC Faki Dembo Njaay def nañ investigation on the United Kingdom seen troops seen activities in Afghanistan. They are fine the British Army they pay the law. waaw xam nga lii mooy dof africain yi tamit fii li nga wax dëgg la de America mu ngi ni def nañ blondas lu leen neex si àdduna bi waaye ñu ne ICC buñ leen yab tam ñu sanction leen siis leen sax baan leen sax Angleterre tam mu ngi nii ñu ne ICC buñ leen yab faale wuñ leen sax waaye ñun Africa président nga day gis wax ma suñ soldat yi sax waaye Africa président nga day gis suñ opposition yi ñu am ñu taxaw naan kooku dafa war a dem ICC nangam di ñu ndeesaan so on ma ne suma hero li nga nekk di wax ni mooy dëgg moo tax man fu may ñëw conclure suma wax bi Gambia ni nañ eewu waaw nañ eewu de waaw nañ eewu waaw fu may tenxal suma kaddu bi maa ngi ñaan Gambia ni eewu leen nañ stand gis ne Adama Barrow na dem su du loolu dañoo rëccu suñ doom yi duñ enjoy suñ seeti moom buñ xalaat loolu sax su booba ñun ñëpp ku nekk fiñ laa suul da nga gis sa grand son ñëw taxaw di la rébot nag papa mama yow yaa ñu def lii grand pa yéen baaxu leen ñun ñu ngi nii si torof fi boobu balaa ñu tollu fa
nañ stand ñu gis ne APRC Yaya Jammeh ñun koo xaar pour welcome ko Adama Barrow soo bëggee sa jaama bàyyi suñ dëkk bi nga dem waaw ñun bëgguñ la de yow may nañ la chance 4 good years deserve law so ñun tamit we are stand by for you pour kick la out waaw ku bugg a dof-doflu nag man wax naa leen AIC moom xam nga AIC Aliou Mamar Ndiaye yooyu King Kong Mamar Ndiaye ak sa team bi yéen bu yeboo ngeen ready de waaw ma ne fii élection fii Adama Barrow wiiw fo keloo rek man wax naa leen loolu soo leen pare ñun moom yéen la ñoo xaar rek ñun waxuñ ne dañ pare de ñun moom yàgg nañ kay kañ la ak naka la fan la yooyu la ñoo xaar de so yal nañu yàlla dimbale jaama continuer Adama Barrow bàyyi dëkk bi Yaya Jammeh mu ngi ñëw waaw mu ngi ñëw de so alhamdulillah rabbil alamin APRC muñ ngeen muñ bu rafet di gërëm suñu hero yi yëpp nag bés dinaa ñëw taxaw ma neem suñu hero yi yëpp one by one ba ma jeexal leen ñun lis nañ seen suñu hero yi already de soldats yi young soldiers yi Gambia loyalistes yi ñun leen a gërëm bu baax di leen taga bu leen foog na nuñ leen nekku di mention seen tur yi déedéet ñun xam nañ ay lieutenant yu ñu am colonel yu ñu am ay major yu ñu am yéen ñëpp ñun xam nañ leen so yéen a suñu lis yi bu leen wax dara bu leen tiit young soldiers yi loyaliste rek waaw Babil Mansa mu ngi ñëw waaw ñu gunge ko rek jërëjëf